Mnaweza keti chini. Basi, Machakos hoye! Machakos hoye! Kitui hoye! Makueni hoye! Vijana hamjambo? Mbaito muyaseo? Muyaseo inge? Muyaine museo? Na mabinda onde? Muyaiata iwe? Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Basi, Waswahili wanasema hayawi hayawi. Ni leo si leo? Leo ndio ile siku. Na wanasema kama si leo ni sasa, na kama si sasa bas, mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Machakos ili tuendeshe program hii ya NYOTA. Mimi nataka niwakaribishe vijana wote, najua mmetoka sehemu mbalimbali. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kila kijana ambaye amefika hapa, jipigieni makofi jameni. Nyinyi ni watu wa kujituma. Ni kweli ama si kweli? Hii program ya NYOTA itafaidi vijana 820,000. 820,000 young people are going to benefit from this program of NYOTA in the different components that are there. Na mimi nataka niwaeleze vijana wa Kenya, this is your program. We are going to make sure that every young person who has a chance is given an opportunity to be part of this program. Na tumefanya hivi tukitumia teknolojia, kwa sababu tatizo ya Kenya kwa muda mrefu, matatizo ya programs ya serikali saa zingine inaharibiwa na ufisadi. Ni kweli ama si kweli? We have a challenge of integrity, and to eliminate brokers, to eliminate middlemen, to eliminate matters to do with connections, and to eliminate matters to do with brokerage, and to make sure that every young person in Kenya has an equal chance. Ndio tulisema kwa hii program hakuna mtu atapendekezwa na mwingine. Hakuna mtu atapata kuwa kwa hii program kwa sababu ya kujua mtu fulani. Sio lazima ujue mbunge ama governor ama senator ama MCA ama chief. Kila mmoja wenu amejituma na simu yake. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niulize kwa hii mkutano, kuna mtu hapa amehongana ndiye akuwe part of this program? Mimi nataka niwaulize, if there is anybody who has paid any money or who has been asked to bribe anybody so that they can be part of this program, I want to know, not because of you, but I want to deal with the people who in any way may have involved in corruption. Kwa sababu kama serikali, as a way of fighting corruption, we have digitized all government services. Today, we have digitized 23,000 government services. From 300 government services in 2022, today 23,000 government services have been digitized so that citizens can access government services without interventions, without barriers, without roadblocks. We have also made it easy for people to pay for government services on e-citizen. Sio lazima ukuwe na pesa ya cash, unalipa e-citizen kupitia mtandao, so that we eliminate opportunities for citizens to be corrupted by brokers and by patronage. Na ndio sababu hiyo leo mumeketi hapa. Si kila mtu ameingia kwa hii program kupitia bidii yake.
Ni kweli ama si kweli? I want to be persuaded and I want to speak to each and every one of you. Mimi nataka mjue ya kwamba sio lazima ujulikane ama ujuane na mtu mwingine. When we said we are going to run these programs on a bottom-up approach, we needed to go to the lowest unit of government in our country. Today, this program benefits between 70 and 80 young people in every ward in the Republic of Kenya. In every ward in the Republic of Kenya. Sio lazima uishi Machakos town, sio lazima uishi Wote town, sio lazima uwe ni mtu wa Kitui town, hata ukiwa mbali kiasi gani. We are going to reach out for you. We have young people here from every ward in the 3 counties of Machakos, Makueni, and Kitui. Ni kweli ama si kweli? That is what we mean by bottom up. That we go to the lowest level and we benefit every citizen. Kwa hii program vile vile, tulisema ya kwamba sio lazima uwe na degree, sio lazima uwe na diploma. Ukiwa na diploma ni sawa, ukiwa na degree ni sawa, ukiwa na certificate ni sawa, lakini our intervention is to give everybody a chance bila ya kubagua mtu kwa sababu hana elimu ya kutosha. We must give everybody a chance. That is what we mean by bottom up. Kuna watu wamekosa kwenda secondary school, sio kwa makosa yao. Kuna watu hawakupata nafasi ya kwenda college. It is not their fault. Kuna watu wamekosa kwenda college ya diploma. It is not their fault. But they are Kenyans, they are young people in our nation, and they deserve support like all the other Kenyans, young people that we are supporting. Wale ambao wamehitimu kama walimu, in the last 3 years, tumeajiri walimu 1,100. This month alone, we have hired 24,000 teachers because they have certificates. But also, tunajua ya kwamba kuna watu hapa hawajasomea ualimu. Si ni kweli? Haimaanishi ya kwamba kama hujasomea ualimu, serikali ya Kenya haiwezi kukushughulikia. And that is why we have said we are going to have different interventions so that we can reach as many young people as possible. We need to democratize opportunity so that one intervention serves one section, another intervention serves another section, another intervention serves another section, as we seek to democratize opportunity so that we can reach to as many young people in the Republic of Kenya as we can. Na ndio sababu hiyo mimi nafurahi kusimama mbele yenu na kuwazungumzia nyinyi kama vijana wa Kenya. Mimi nataka niwahakikishie nchi yetu ya Kenya, this country called Kenya, by God's grace, we are going to change this country. And the men and women that are going to change this country, you are part of them. Mtu asiwaambie ya kwamba hii Kenya itarudi nyuma. Mtu asiwauzie story ya Kenya that is a failed state. The failed state is in their heads, is in their failed heads. Kenya is going forward. And I want to tell you, the challenge we have had as a nation, shida tumekuwa nayo kama taifa, sio shida ya vijana, sio shida ya wananchi, sio shida ya pesa, ni shida ya uongozi. That is the challenge we've had. Leaders. Viongozi wengi hawana habari. I say this without fear of any contradiction. The challenge we have had is a challenge of leadership. Mtu tu anataka kupigiwa makofi. Morning, evening. Anaimbiwa na wamama. Morning, evening. Na hakuna kitu anafanya. He has no plan. He has no idea. He has no agenda. He has no program. He has no vision.
Watu wanahangaika tu kuimbia huyu mtu. Left, right, center. Oh, bwana mkubwa, excellency, nani, nini. And let me tell you, we made a decision that we are going to change this country. And we are changing Kenya one step at a time. When I came into office, the economy was doing badly. Inflation was at 9.6%. Our dollar exchange rate was close to 165. Kenya was set by all that it was going to default in its international financial obligation. But we provided leadership. Today, there is a world of a difference in the economy of Kenya of 2026 and the economy of Kenya of 2022. Today, inflation has come down from 9.6% to 4.5%. Our dollar reserves have grown from 7 billion to 12.3 billion, the highest in the history of Kenya. Today, I have told you, the dollar exchange rate, which was at 165, today is at 129 and coming down. Today, Kenya has grown its economy. We have overtaken Angola, we have overtaken Ethiopia. Kenya is the 6th largest economy in just 2 years. Listen, young people, it is not because we discovered anything new. It is because we have provided leadership. We have made the decisions that are necessary for Kenya to move forward. It is not that we didn't have money to run a program like NYOTA. The only challenge was that there was no leadership on how this is going to happen. And that is why I want to persuade you, young people, you, your energy, your talent, your expertise is going to transform our country. Do not accept to be used by people who just see young people as people wa kupiga makelele, contractors wa kwenda kutupa mawe, watu wa kwenda kufanya mambo haya mengine. Mtu akitaka mtu ya kutupa mawe, contractor number 1 aweke mtoto yake. Sio hawa vijana wa Kenya. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Nasikia viongozi wengine wanaongea tu hapo, oh, vijana nyinyi, tunataka mkuje mtusaidie kupiga watu wengine. Vijana nyinyi, tunataka mkuje mtupigie kura. Vijana nyinyi, young people of Kenya are not voting machines. They also want to know how are they going to change their status? How are they going to make progress? What is the plan for them to improve their lives, to grow their jobs, to have revenue, to be able to progress? Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? And I am talking to you candidly because, skizeni my friends, we will change this Kenya by God's grace. Nyie mnanielewa? And I am very confident. When I talk about we are moving Kenya to the first world, I am determined and I am serious. And it is because we have a plan to do it. Na mutaiona, just when you are here, this country is going to change. Tunaelewana? Let me give you just a few things for you to think about. The first thing we must do is that we must make sure that every child in Kenya has an opportunity to learn. Countries like Korea, countries like Singapore, countries like Malaysia, they invested heavily in education. And that is the reason why in the last 3 years, we have increased the budget for education from 500 billion shillings to 702 billion shillings this year. It is the reason why we have built an extra 23,000 classrooms, because education is important.
It is the reason why we have hired 100,000 teachers, because education is important. It is the reason why we have a new student-centered funding model for our universities and our TVETs, because the education of the young people of the Republic of Kenya is important. And it is the reason why, going forward, we're going to put more money in STEM subjects, in science, in research, in technology, because we need the human capital that is going to move Kenya from a third world country to a first world country. Nyinyi mnanielewa? That is what we are going to do. When I said we have hired 100,000 teachers, people think it is a joke. Go ask the fellows of KEPSA. Go ask the fellows of NAT. Go ask the fellows of KUPPET. We have hired 100,000 teachers. And we have invested heavily in education, because education equalizes the children of Kenya. The children of the rich, the children of the poor become equal when they have access to education. And I have asked people who have no ideas of what we are doing not to bring small politics and propaganda into our education system. We have made sure that this year, going forward, capitation is going to be in school before our children arrive in school, so that there is no gaps in the teaching of our children. Number two is, what do we do about the investment we are having in education? Hawa vijana tukisha tumia pesa nyingi kuwasomesha, what happens when they come out of school, when they come out of college, when they come out of university? For a very long time, kwa hii Kenya, there was no plan. And I say so without fear of any contradiction. There was no deliberate, intentional, coherent plan on how we are going to democratize opportunity and to present opportunities for the young people of Kenya to sample, so that they can participate in jobs and participate in business. Today, I stand before you as young people from the 3 counties, as I stand before the millions of young people in the Republic of Kenya. And I want to tell you this. We have 4 different pathways for you, the young people of Kenya, to get an opportunity, either to work or to do business. Number 1, when we designed the housing plan was about houses, yes. It was about dignity in where Kenyans live, yes. But it was more about jobs for the millions of young people. Hii mpango yetu yote hii, watu walikuwa wananiuliza, wewe, nani alikuambia sisi tunataka manyumba? Kila mtu wako na kwake, kila mtu atajenga nyumba yake. There are thousands of young people, engineers, architects, quantity surveyors, electricians, plumbers, masons, carpenters, and everybody working in our housing program, whether in the housing program or in our markets program, or even right here in Machakos at the university here. We are building hostels for 2,500 students, and we have young people working there. Nyinyi mnanielewa? Today, as I talk to you, 500,000 young people who were not working 2 years ago, today they are working. Engineers, masons, architects,
plumbers, carpenters, many other people in that space. We have many people working in cement factories, in steel factories, in construction industry, supporting the housing program. The housing program was designed to give young people in Kenya an opportunity to work, and they are working. Nye mnanielewa? Number two, and we designed it because Waswahili wanasema ukiona vyaelea. Yes. So jobs don't happen. Jobs are created by design. And government has the responsibility to design programs that create opportunities. Number two, we designed the program on export of labor. Why? Because Kenya has the best human capital anywhere in the world. I say so not because I am president of Kenya. I say so because if you speak to any multinational corporation anywhere in the world, if they have a choice to hire a Kenyan or to hire somebody else, they will hire a Kenyan. Because a Kenyan speaks good English, a Kenyan needs less supervision, a Kenyan ni mtu ya kujituma. So any corporation anywhere in the world, Microsoft across, they will tell you they would rather hire a Kenyan. So what did we do as government? Now that we have a resource, our human capital, we must find pathways for young people in Kenya to get opportunities to work in different parts of the world. And that is why we cleaned up the National Employment Authority. There was corruption, there was patronage, there was confusion. We removed the confusion, we removed employment entities that were stealing money from citizens. We created a green channel for making sure that if you want to go and work outside Kenya, you get a passport in 3 to 5 days. We made sure that if you don't have money to go and buy a ticket for you to go and work somewhere outside Kenya, we facilitate you to buy a ticket. And today, between me and CS Mutua here, in the last 3 years, 530,000 young people from Kenya are working in different parts of the world. Let me repeat. Mnanisikia? Let me repeat. For the sake of the naysayers and for the sake of the people who see nothing good in Kenya, I have some news for you. 536,000 young people from Kenya are working in different parts of the world today. Kenyans who have found a job in the last 3 years. From America to Germany, to France, to UAE, to Saudi, to Austria, and many countries in between. And we have been deliberate in making sure that we establish green channels for Kenyans to work abroad. As a result, today we are receiving an extra $1 billion from remittances from our diaspora Kenyans who are working. Because we must believe in ourselves. You know, many people don't believe in our country. So they believe that nothing good can come from Kenya. And yet they want to be leaders. I don't know why anybody would want to be a leader in a country which they don't believe in. Number 3, we have created opportunities. As said, we are democratizing opportunity. And I'm saying this so that you as young people can begin to look at those opportunities. Musingoje, hakuna nafasi itakuja kukutafuta nyumbani. Vile ulijituma kwa NYOTA, wengine wanaweza kujituma kwa digital jobs, wengine wanaweza kujituma kwa our housing program, wengine wanaweza kujituma kwa export of labor, and we want to give you concrete opportunities for young people in Kenya to
either work or to do business. I said number 3 is our digital jobs platform. We have worked with many companies across the world under the business processing outsourcing program. We have young people working on our digital platforms on the Jitume centers, on ICT hubs. I said recently, last year, I went to open one building in Ruto, where we have 5,000 young people working for American companies from Ruto here. And we are expanding that footprint. And we want more young people to work in our digital platforms. Na wewe ujiulize, so that we can give you opportunity. Unajua, for a long time tulikuwa tunasema ili vijana wapate kazi. Lakini hatujapanga hawa vijana watapata kazi hiyo wapi. Today I can tell you, in our digital jobs platform, you can get a job. In our housing plan, you can get a job. In our Kazi Maju, under our export of labor program, you can get a job. And today I am here to tell you, you can also do business. You can also do, pia unaweza kufanya biashara. Na leo tumekuja hapa na nimewaambia vijana 820 watakuwa part of this program. And I have come here in person to demonstrate, kwa sababu unajua kama ningesema vijana 6,000, 5,900 wa Machakos, Makueni na Kitui, kila mmoja wao tuko na shilingi 50,000 yao. Wale watu hawaamini Kenya hii wangesema hiyo ni uongo, wapi hawa vijana, sijui nini. Sasa mimi nataka kuuliza, nyinyi ni watu wa Machakos na Kitui na Makueni? Ama nyinyi ni watu wa kutoka Uganda na Tanzania? Mnatoka Kitui, Machakos na Makueni? Mimi nataka niwaambie wale hawaamini, because I am telling them as of today. Nimeongea na vijana kama hawa in the last 2 months. Nimeongea na vijana 48,000, 48,000 young people like you. I have talked to them. And in the next 2 weeks, nitakuwa nimeongea na vijana 100,000 ambao watakuwa beneficiaries wa NYOTA program. Real people, so that wakati mnaniuliza wapi wale 500,000 wameenda kufanya kazi nje ya Kenya, you can see these ones. Sindio? Yes. So let us believe in ourselves. I want to encourage leaders and the people of Kenya. If we believe in ourselves, if we believe in our country, if we believe in God, Kenya is going to change. I am very confident. Because we have what it takes to move Kenya to the next level. We have what it takes to move Kenya to the next level. So, my friends, leo hapa kabla mjaondoka, kila mtu atakuwa na pesa kwa simu yake. Na we are not throwing money at you. No. Nyinyi ni watu mumefanyiwa training. Kila mmoja wenu ulituma message, ukaambiwa umekuwa selected, ukakuja ukafanya interview, ukakuja ukasonga ukafanya ukaitwa ukaenda kutukua trained for 2 or 3 days. Leo tunakupatia 50% of the money. Tutakufuata, tukuongezee training, tukusaidie, alafu tukuongeze pesa, because we know the value of mentoring people. We know the value of not throwing money at people. We want to support you so that hata ukifanya makosa kidogo tukue pale tukusaidie kurekebisha mahali kuna makosa ili uweze kufaulu. This is not politics. Nyinyi mnanielewa? Hapa hakuna siasa. Kila mtu ataenda kutafuta siasa na kura yake mbali.
Hapa tumekuja mambo ya biashara. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mimi nataka niwaambie viongozi wale wengine, please keep politics out of this program. Unajua kuna watu wengine wanaambia vijana, endeni kwa hiyo maneno, muende mchukue hiyo pesa, muharibu kwa sababu ni... Those are fools. Nyinyi mnanielewa? Wale ni watu wajinga kabisa. Because not everything is political. Ama namna gani, my friends? Yes, pelekeni siasa mbali. Hapa tumekuja kuongea biashara na hawa vijana wa Kenya. We want to mentor them. We want to support them. We want to hold their hand as they seek opportunity. Na ndio mimi nataka niwaulize vijana, hii ni nafasi yenu. Shilingi 50,000 utapata. Tutakusupport. Tutakuhakikisha kwamba tunafuatilia. Ukishafanya biashara yako unaweza kusonga. Tuko na pesa ingine unaweza kukopa. Hii ni pesa sio ya mkopo. This 50,000 is money the people of Kenya, the government of Kenya has given to you as a grant. Sio pesa utalipia. Lakini ukitoka hapo sasa unaweza kwenda kwa hustler fund. Unaweza kukopa 20,000, 50,000, 100,000 mpaka 150 kuongezea biashara yako. Vijana mnanisikia? Mnanielewa? Na nikisema hustler fund, hakuna mtu hapa hana account ya hustler fund. Ni ukweli ama si ukweli? Kuna mtu hapa kweli hana account ya hustler fund? Everybody here. Hapa kila mtu wako na account ya hustler fund. Si ni kweli? Hebu ni wale wako na account ya hustler fund? Si ni kila mtu? Everybody here. Si ndio? Lakini hii pesa tumeweka kwa posti la biashara. Sio ya kulipa hustler fund. Sio ya kulipa fuliza. Hapana, ni ya kufanya biashara. Ukishafanya biashara, utajipanga vile utalipa fuliza, utajipanga vile utalipa hustler fund. Ama namna gani? Mbona nyinyi ni wale wa kukosa kulipa Lakini sikizeni bwana. Sikizeni. Hustler fund is the only place you can borrow money without any security, bila ya kuhangaishwa na mtu yeyote, you know. Na ukiwa na mpango, ukikopa na ulipe, ukopa ulipe, you can borrow up to 150,000. Wewe unanielewa? Na ukitoka hapo, you can move on to Kenya Industrial Estates. You can move on and borrow money in the bank. And also, we are establishing infrastructure. We are building 400 new markets, so that if you are selling a product, there is a place for you to go and sell that product. We are also doing special economic zones, so that we can also expand the infrastructure for you to do business. We are doing county aggregation industrial parks, so that in those parks we have common user facilities. Unaweza kwenda na kufanya manufacturing pia katika county aggregation industrial park. So we are building a whole ecosystem for you to do business. Sawa sawa? So mbali na hiyo ya business support ambao tunawapatia, pia tunatafuta vijana wengine 20,000. Wale vijana ambao wamefanya kazi mbalimbali, wako na ujuzi, hata kama hawakupata pesa ya kwenda kwa college, hawakuenda polytechnic, hawakuenda vocational training, lakini pengine amefanya kazi pale kwa mjengo, sasa yeye ni mason. Amefanya kazi pale kwa mjengo, sasa yeye ni electrician, lakini hana certificate. Sisi tunataka vijana hawa wajiandikishe, sisi kama serikali tuwalipie pesa ya kufanya mtihani na tuwalipie pesa ya kupatiwa certificate. Mutawaeleza? Sawa sawa? Jambo la pili, another program. Tumesema pia tunatafuta vijana 90,000 young people. Wale ambao
wamemaliza standard 8, form 2, form 3, form 4, ama hawajafikisha pale mbele, lakini wako na mpango ya kufanya course yeyote, a skill. Young people who are looking for a skill. Pengine ni mtu anataka kufanya tailoring, mwingine anataka kufanya mambo ya cosmetics, mwingine anataka kufanya kazi ya plumbing, lakini hakupata nafasi ya kwenda college na saa hizi hana ujuzi yeyote. We are looking for those young people, 90,000 of them. Tutawalipia pesa ya kufanya hiyo course wanataka. Tutawapatia 6,000 kila mwezi ya kwenda nyumbani na kurudi, na tutalipia hawa exam baada ya miezi 6. Tuwalipie exam na tuwapatie certificate pia, na wao wawe na ujuzi na certificate, wanaweza kwenda kuomba kazi mahali pengine kama vijana wengine. Vijana, mnanielewa? We are looking for another 90,000. Na wakipatikana zaidi ya 90,000, we are going to support them. Kwa sababu when we say bottom up, it is not a slogan. Bottom up is a plan. So that even those who have not gotten an opportunity to have a skill, those who have not gotten an opportunity to go to any college, we want to support them because they too deserve support from their government. And then ya mwisho, tunatafuta vijana 600,000, 600,000. We want to train them. Tuko na biashara kubwa ile inaitwa access to government procurement opportunities. Tuko na biashara set aside by government of Kenya at the county and at the national level. Lakini vijana wengi hawajafikia kufanya hiyo biashara. Kina mama wengi, single mothers wengi hawajapata nafasi ya kufikia kufanya hiyo biashara. We want to work with them. We want to train them. We want to build their capacity. And we want to support them waweze kufanya biashara na serikali so that they become part and parcel of the business environment and the business ecosystem that supports them and supports government procurement. That whole plan we want to implement in the next 6 months. Tuhakikishe ya kwamba tunawafikia vijana 820,000 so that they can participate katika hii program. Tumeelewana jameni? Mnasema tuendelee na hiyo kazi ama mnasema tufanye namna gani? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee. Na tutaendelea. As we do this, we are doing all the other programs. And I want to give you my assurance ya kwamba, politics aside, we must move this country forward. And we need to work together. And I am determined. No part of Kenya, no community in Kenya, no region in Kenya is going to be left behind. We're going to move together. And that is why the design of any program that we have has a national character. Because for a long time, siasa ni ya kubaguana, siasa ni ya chuki, siasa ni ya ukabila. Those kind of things are the ones that are making Kenya not make as much progress as we should. And we must deal with those things so that we can move Kenya forward. Vijana, tumeelewana jameni? Mnasema tuendelee? Muko tayari? Muko tayari? NYOTA? Mimi naona nyinyi hamtaki chapa, nyinyi watu mmekaa tu hivi bwana. NYOTA? Mimi naona nyinyi network bado. Pesa NYOTA? Hapo. So kabla sijafika hapo, si mmesikia hapa mumeambiwa maneno mingi, lakini mimi naona hawa watu wanaonea hao warembo. Wanasema warembo peke yao ndio watu wa kuuliza fare. Hata hao wanaume ati sio ati wako mzuri vile. Unaona, sasa mtu amekuona hapo, Irene hapo, sasa atakutumia simu babe.
ati siku hizi ati kwa ule ati wa kudumu ati master bazenga, na kumbe ni chapa anatafuta so kila mtu ajipange, si ndio? Mambo hiyo haya mengine, first and foremost we must plan for the future. Kwanza ujue ni biashara. Kila mtu wako hapa na mpango ya biashara. Kila mtu wako na mpango vile atatumia hiyo pesa. Unajua niko na ugomvi sana na viongozi wengi na wagombanisha. Kuna wengi hawana mpango, hawana plan, hawana sera, wanazunguka tu humu. Kini sawa tu. Heri nyinyi mko na plan. Heri nyinyi mko na mko na mpango. Si ndio? So tuko zote pamoja, sio? So sitaki kusema kuzidi hapo. I really appreciate, and I want to persuade you, please, good people, believe in yourselves. Mtu asikuambie huwezi, mtu asikuambie ni kidogo, mtu asikuambie hawezekani. Tell them it is possible and I am going to succeed. Mujiamini, believe in yourselves, you're going to succeed. Na tutawaombea Mungu awasaidie so that each and every one of you succeeds. Tuko pamoja? Na siasa isiwasumbue. Siasa ni kitu ya siku moja. Maisha ni ya kila siku. Si ndio? Siasa si inapigwa kura. Kwani siasa inapigwa kura mwaka moja? Si ni one day affair. So let's forget about politics for now. Let us concentrate on what is important. And that is why the plan we have is to support you. I have made a commitment, a serious plan we have on how we are going to move Kenya to the next level. Nyinyi mtaona tu hivi karibuni hapa. In the next few months, you will see the kind of movement we are going to generate, because we now have what it takes to move Kenya to the next level. Kwa hivyo asanteni sana. Mimi nawapenda sana. Nawatakia baraka ya Mungu. Na waombea mfaulu, kwa sababu kufaulu kwenu ndio kufaulu kwa Kenya. Si ndio? Sasa imefika ile wakati. Kama sio sasa, ati kama sio sasa, ni sasa hivi, sio? Mko tayari? Mko tayari? Ni leo si leo? Kama sio sasa, haya twende kazi. Haya, 3, 2, 1, wapi makofi? Pesa mkononi, pesa mfukoni. Pesa ndio hiyo, pesa ndio hiyo. Tuko tayari na simu. Tuko tayari na simu. Haya, hebu niwekee video. Tuko tayari na simu. Hebu video, tufuate video. Access start our capital. Haya, tuketi kidogo, tuketi. Let's sit down. Alafu muangalie kwa hiyo screen hapo. Wapi wale watu, wekeni hiyo maneno kwa screen. Welcome to the NYOTA project. To access startup capital for business support cohort 1, dial *254#. Select NYOTA project. Select track. Select business support. Select access startup capital. Enter some details about your business. Then confirm by entering your mobile money PIN. You will receive a confirmation message that the funds for your business have been sent to you. Kuza, Imarisha, Endelesha, Vijana. Okay, one more time. Can we repeat? Welcome to the NYOTA project. To access startup capital for business support cohort 1, dial *254#. Select NYOTA project. Select track. Select
business support. Select Access Startup Capital. Enter some details about your business. Then confirm by entering your mobile money PIN. You will receive a confirmation message that the funds for your business have been sent to you. Kuza, Imarisha, Endelesha, Vijana. Okay. Sasa wakati mitandao inatembea namna hiyo, as the system is rolling out to every beneficiary, let me ask members of parliament to come here. Sitting members of parliament, you can come here. Kujeni waheshimiwa. There is a problem with the internet. Somebody, somewhere. Wapi wale watu? Aya. Sasa hawa waheshimiwa. Meanwhile, as we wait for these good people. Wacha niwaulize maswali kidogo. Mheshimiwa Nyamai. Sasa wewe unajua ndio senior wetu. Hawa vijana, kuna vijana hapa wa kutoka Kitui South. How are you going to support them so that they can realize the aspirations they have? You can support them.